¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos. Es un gusto que estén aquí en este evento y sin embargo se mueve Mujeres en las calles del mundo a 5 años de la marcha de Washington. Sin duda, la idea de que las mujeres estemos en la calle causa problemas, ¿no? Causa problemas porque cuando llegamos a la calle irrumpimos así, llegamos a un espacio al que nunca fuimos invitadas. Y no solamente es que no fuimos invitadas, sino que además nos sacaron de ese espacio. Nos llevaron a el espacio privado, al espacio doméstico. ¿A ustedes tienen para que puedan escuchar la interpretación? Ahí están, tienen sus... Y quienes nos formamos en Derecho, aprendimos que en la conformación del Estado moderno, las mujeres no figurábamos, las mujeres no estábamos, ¿sí? No fuimos importantes para crear y conformar, imagínense ustedes, el Estado, ¿no? Ahí, Juan Jacobo Rousseau, en su libro de Emilio, que lo reseña muy bien, cuál es el papel que van a tener los hombres en este nuevo Estado y en esta nueva sociedad, ¿no? Los hombres que van a gobernar, que van a dirigir el mundo, pero para que lo hagan bien y para que todo funcione, necesitan que en casa todo esté bien, ¿no? Que alguien les lave, les planche, les cuide a los niños, les tenga todo listo, y para eso está Sofía, ¿no? Entonces está Emilio, que va a gobernar, y está Sofía, que le va a cuidar, le va a atender y va a procurar que todo funcione para que él sea un buen gobernante. Bueno, Juan Jacobo Rousseau, que además es uno de los teóricos del Estado moderno, pues así de un plumazo nos llevó a nosotras, nos constriñó a nosotras al espacio doméstico, al espacio privado. Por eso cuando hemos decidido salir a las calles, cuando hemos decidido irrumpir en ese espacio público, vivimos tantas violencias. De hecho, el acoso y el hostigamiento sexual tienen esa función. Esa es, ¿no? De alejarnos de un espacio que no nos correspondía, de desalentarnos a nosotras, las niñas, las mujeres, de ir a la escuela, de ir al trabajo, de ir a la calle, ¿sí? De estar en el espacio comunitario. Y por eso es que se viven tantas violencias, porque es una manera de estar recordando cotidianamente y continuamente que ese espacio no nos corresponde. Bueno, pues hemos logrado las mujeres, el movimiento amplio de mujeres y el movimiento feminista, irrumpir masivamente en las calles del mundo para recordarle a la otra mitad de la población que nos habían despojado de nuestros derechos y que era necesario reivindicarlos y que era necesario recuperarlos, no que nos los dieran como una dádiva, no, sino recuperar eso de lo que habíamos sido despojadas, de la ciudadanía. No se nos consideraba ciudadanas, ¿no? A las mujeres. Entonces, ha sido un largo caminar, un largo trecho para que se nos considere ciudadanas y ciudadanas en pleno sentido, en un sentido mucho más integral, abarca muchos derechos, no solamente es el votar y el ser votada, sino otros más, incluyendo el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida. Mientras todas las mujeres del mundo no podamos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida, no somos ciudadanas completas, somos ciudadanas de segunda. Seguiremos siendo ciudadanas de segunda. Bueno, pues para hablar de estas movilizaciones que se han dado en el mundo y que hemos tenido la oportunidad de participar, de estar y de irrumpir también en estas calles, por supuesto esa gran marcha de Washington que ahorita ya nos van a hablar. En el 2020, por ejemplo, miren aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, para el 8 de marzo salieron a las calles más de
30,000 mujeres. Ha sido una de las marchas más numerosas, en donde más, que ha movilizado a más gente, más de 30,000. Claro, la pandemia, y eso es cuestión, es motivo de análisis, de investigación, estudio, cómo la pandemia vino también, no solo a desnudar este sistema desigual que ya sabíamos que existía, pero que lo puso así al descubierto todavía mayor, en mayor medida, porque se encuentra que las mujeres teníamos esta carga sobre nosotros, sobre todo el tema de cuidados, ¿no? Y entonces durante la pandemia, además de trabajar en casa, cuidaban niños, eran las maestras, eran las cuidadoras de todo, ¿no? Entonces, pero además no solamente fue eso, sino que significó un retroceso para este gran avance que había de movilizaciones de las mujeres y de las feministas en el mundo. Bueno, para hablar de estos temas les voy a presentar a mis colegas que ya están acá en la mesa, que yo estoy sumamente emocionada por estar con cada una de ellas. Soy privilegiada de estar aquí, poder compartir con Marta Tagle, que es feminista y politóloga mexicana, militante del Movimiento Ciudadano desde su fundación. Ha sido diputada federal y senadora suplente. Como legisladora y activista ha trabajado por el reconocimiento, ampliación y ejercicio pleno de los derechos humanos y por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Es integrante de la campaña nacional por el derecho a decidir, Mujeres en Plural, Ciudad Feminista y la Red por la Paridad Efectiva. Y además, por supuesto, es una amiga muy querida mía. Bienvenida, Marta, adelante. Pues primero tengo que los agradecimientos y la felicidad que me da encontrarme en este espacio de la Feria Internacional del Libro es ya algo, ya empieza a ser una tradición en mi vida. En los últimos 4 años he estado asistiendo a la feria con mucho gusto, con un espacio donde se dialoga, se escucha, se ponen sobre la mesa discusiones muy importantes, y por eso es que agradezco nuevamente la invitación a participar en este espacio, y por eso estoy acá, porque hay que siempre valorar la oportunidad de contar con estos espacios donde además te encuentras con amigas, aliadas, colegas, con las que seguramente vamos a encontrar muchos rumbos para seguir dando las batallas que hace falta. Entonces, de verdad, muchas gracias a la FIL por la posibilidad, a Susana Muñoz por la invitación, por supuesto, un fuerte aplauso para ella, quien propició esta mesa. Y también, por supuesto, yo quiero agradecer y reconocer a Tonatiuh Bravo, quien ahora es regidor, pero fue mi coordinador parlamentario y fue rector de la universidad y muchas cosas más. Me da mucho gusto que estés además aquí acompañándonos. También un aplauso, parece que quedaron con ganas de darle un aplauso también para él, que ha sido siempre también un aliado de estas causas. Y bueno, y además participar en esta mesa tan singular, de verdad agradecerles muchísimo. Soy la única mexicana en esta mesa para hablar de algo que es fundamental, como tiene que ver la presencia de las mujeres en el espacio público y cómo efectivamente se empezaron a hacer masivas estas presencias en México y en el mundo de manera muy particular hace 5 años. O sea, y creo que nadie puede dejar de reconocer que lo que sucedió en Washington hace 5 años y que se ha dado en muchas partes del mundo en paralelo, ¿no? Han marcado un antes y un después en el tema del feminismo. Hace un rato platicaba con algunas amigas feministas y decían, venimos de la etapa en la que volteábamos a ver nuestra marcha y nos topábamos que éramos la última que estaba en la fila, ¿no? O cuando mucho había 2 o 3 más, porque sí es importante hablar de este momento de la irrupción masiva de las mujeres, pero también del antes y sobre todo qué esperamos después de estos movimientos tan importantes de las mujeres que han abierto espacios para hoy estar en el espacio público. Y justo hablar del antes me lleva a empezar por decir algo de lo que ya hablaba Guadalupe, porque quizás las mujeres más jóvenes que hoy son herederas de esta larga lucha por el reconocimiento de nuestros derechos no se han percatado de lo que ha significado llegar al momento en el que nos encontramos hoy. O sea, cada una de nosotras en el lugar que estamos sentadas hoy acá, se ha requerido un enorme trabajo, esfuerzo, lucha de muchas mujeres que han venido detrás para que hoy el lugar en el que estamos en este momento sentadas acá sea posible, ¿no? Y uno de esos derechos incluso ha sido el salir a la calle. O sea, las mujeres no somos conscientes que tuvimos incluso que ganarnos el reconocimiento de salir a la calle y que todavía tenemos por ahí en nuestra cultura
atisbos de esta presión de no salir a la calle, por supuesto lo que hablaba además Guadalupe, de que esta violencia que nos quiere remitir cada rato a nuestra casa, pero aquí en México nos pasa mucho que todavía cuando vamos acompañadas a la calle de un varón, nos mandan del lado de la pared cuando van en la calle, ¿no? Te toman del brazo y es un signo de caballerosidad el que te lleven del lado de la pared, ¿cierto o no? Bueno, ¿saben de dónde viene eso? ¿Tienen idea de dónde viene eso? Hay una época en la que las mujeres solas, y pongo entre comillas solas, las únicas mujeres que salían solas a la calle eran las que se dedicaban a la prostitución. Las mujeres, para salir a la calle y fueran consideradas dignas, tenían que salir acompañadas de un hombre, que podía ser su esposo, su hermano, su hijo, pero solamente las mujeres decentes salían acompañadas a la calle de un hombre. Y hoy nos topamos cuando salimos a un restaurante o a un bar acompañadas de nuestras amigas que todavía nos dicen, ¿y a dónde van tan solitas? No, si yo no vengo solita, no, vengo con mi compañera, aquí está Crista conmigo, no estoy solita. Nos siguen viendo a las mujeres solas en la calle, aunque vayamos acompañadas entre nosotras. Porque en esa visión patriarcal, las mujeres en la calle no somos mujeres decentes si no vamos acompañadas, somos mujeres solas. Y por eso hay muchos chips instalados culturalmente en esa visión patriarcal de los hombres, pues si es una mujer sola, pues le puedo meter la mano, puedo acosarla, porque va sola, porque es una mujer pública. Y ahí vamos a la otra definición de mujer pública. Hoy las políticas queremos que seamos reconocidas como mujeres públicas, pero si vemos en el diccionario de la lengua española qué significa ser mujer pública, todavía hoy en día, y si quieren búsquenlo ahí en su diccionario de la lengua española, dice que una mujer pública es, ¿qué es una mujer pública? De acuerdo al diccionario de la lengua, es una prostituta. Las mujeres solas en la calle, mujeres públicas, son prostitutas. Y ese chip cultural lo seguimos teniendo ahí. Por eso salir a la calle acompañadas entre nosotras es un momento tan importante, tan disruptivo, tan necesario para decirles ese espacio público también nos pertenece. Porque no podemos entonces ahora como feministas dejar de acordarnos de esta otra frase de lo personal es político. Porque lo político no solamente entendido como la política formal, sino como el espacio de lo público, ¿no? Porque ahí volvamos de nuevo a los grandes teóricos del Estado, ¿no? Que significa la política es la polis, el espacio donde convivimos las personas y los ciudadanos, ¿no? La política, el espacio público es el que ha sido negado a las mujeres. Y entonces necesitamos las mujeres estar en el espacio público, y dice Carmen Alborchi, se las recomiendo mucho, es una filósofa española que tiene creo que 2 años, un poco más que murió, que escribe un libro que se llama Ciudadanía de las Mujeres, que se los recomiendo mucho, que dice, las mujeres no nos podemos quedar escindidas fuera del espacio donde se toman las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. Y ese espacio es el espacio público, es el espacio de las calles, es el espacio donde hemos tenido que irrumpir públicamente esas mujeres, no solas, sino acompañadas entre nosotras, porque ahí vamos a otra de las importantes lecciones que nos da el feminismo, de que el feminismo es un empoderamiento colectivo, así como también es individual, pero que nos requerimos juntas, empoderadas, tomadas de la mano, haciendo fuerza para irrumpir del espacio público, y de ser ese espacio también nos pertenece, porque ese es en ese espacio, en el espacio de lo público, donde todos los días se construye nuestra vida cotidiana, donde se decide si va a haber o no inversión pública para el alumbrado de las calles, donde se decide si va a haber o no una política pública para atender la emergencia de violencia, donde se decide si va a haber agua potable, si va a haber transporte seguro. Es ahí, en ese espacio, donde han decidido los que generalmente han tenido el espacio público
que la única manera con la que se tienen o se sienten seguros es con más policías en la calle, con más fuerzas armadas en la calle y en nuestro país con más militares en la calle. Y yo les pregunto a las que están aquí, ¿se sienten más seguras con más fuerzas armadas en la calle? Al contrario, son quienes nos violentan. Y entonces necesitamos llegar al espacio público para decir, a ver, no, yo no me siento más segura, ni me está resolviéndome mis necesidades poniendo más policías en la calle. Requiero infraestructura urbana, requiero políticas públicas diferentes y es por eso que se requiere irrumpir en el espacio de lo público, pero de lo público entendido ampliamente, porque la otra limitación de lo que se quiere hacer es que parece ser que solamente es el espacio de la política formal la que ahora de alguna manera estamos conquistando. Sin duda ha sido muy importante el avance en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. En México estamos en un momento de la paridad, o sea, sí es importante llegar a los espacios de decisiones públicas formales donde están esas decisiones, pero no solamente es ahí, es también en las calles donde tenemos que estar, porque es ahí además donde se están amenazando diariamente todos los derechos que hemos alcanzado. Las mujeres hemos tenido que luchar porque se nos reconozca como humanas con derechos, el derecho a estudiar, a trabajar, a tener salud, ¿no? Como les decía, el derecho a salir en la calle, las libertades que hoy tenemos. Hoy todas esas libertades están siendo amenazadas por las violencias. Las mujeres que estudian son amenazadas por el acoso, el hostigamiento sexual, las mujeres que toman el transporte público son amenazadas por el abuso, la violencia, por la violación, por los feminicidios, y así, en el trabajo, en todos lados estamos siendo, porque, como decía Lupita, la violencia no solamente tiene como objetivo violentar a la mujer, que ya de por sí es lamentable, en nuestro país cuesta diariamente la vida de 11 mujeres. La violencia además busca ser un mensaje a todas las demás mujeres. Buscan que las mujeres regresemos al espacio de lo privado en ese diseño, ¿no?, que inventaron los hombres, donde las mujeres estamos a cargo del espacio de lo privado y los hombres a cargo del espacio público, y entonces un permanente recordatorio de regresar a hacernos cargo del espacio privado solamente, y todas las violencias además van dirigidas de esa manera, y además violencias cada vez, si pueden ver, son cada vez más visibles, o sea, son torturas que nos duelen más, con mujeres y niñas cada vez más jóvenes, ¿no? Porque es un claro mensaje a este no es el lugar de las mujeres, y por eso es que en contraparte hemos querido y necesitado salir cada vez más acompañadas a las calles de manera masiva las mujeres, ¿no? Porque ante esas amenazas, ¿qué es lo que hemos intentado las mujeres? Porque, y ayer lo platicaba con las jóvenes que he estado conviviendo este par de días, las mujeres hemos hecho de todo, hemos impulsado leyes, políticas públicas, programas, presupuestos, marchado. ¿Qué más nos queda a las mujeres por hacer para transformar eso? Y además, incluso creo que la apuesta fundamental del movimiento feminista ha sido transformar desde las instituciones todo el engranaje, pero sigue habiendo mucha resistencia. Y lo que sí les puedo decir es que en este avance de las mujeres también ya no hay vuelta atrás, o sea, ya las mujeres salimos a la calle, ya logramos este espacio, pero va a ser muy difícil, aunque ellos se empeñen con estas medidas cada vez más violentas de regresarnos al espacio de lo privado, que haya un retorno hacia ese espacio. Yo creo que ya no es posible. Sin embargo, sí, yo creo que eso ya no va a suceder, ya estamos en la calle y de aquí no nos movemos. Pero algo que me parece importante decir para poder ir cerrando y tener oportunidad de dialogar y escuchar, porque seguramente vamos a compartir historias muy parecidas, porque nos atraviesa a todas las mujeres en los lugares donde estamos. Algo que es muy importante, además con lo que sucedió en la pandemia, que no nos desaliente, pues, porque veníamos justo de una presencia masiva tan importante. En México le llegamos a decir la primavera violeta, porque justo también en marzo del 2020 llenamos las calles de muchas mujeres
con vestidas de violeta, y se veían hermosas esas calles llenas de mujeres de todas las generaciones, ver abuelas con sus nietas, fue maravilloso. Y justo pasa la marcha y nos cae la pandemia y viene el confinamiento en lo privado. Y déjenme decirles un dato que a mí me alarmó muchísimo. El índice de violencia que más aumentó durante la pandemia, o sea, era normal, digo, por no normalizar la violencia, sino era predecible que la violencia familiar iba a aumentar, ¿no? El confinamiento y ya sabemos lo que sucede con la violencia familiar, ese índice aumentó. Pero el índice de violencia contra la mujer que más aumentó durante la pandemia en México fue la violencia sexual. Y entonces yo me preguntaba, ¿no que dicen que las mujeres las violentan porque salen de noche, vestidas de falda corta y se emborrachan? Si en la pandemia estábamos encerradas en nuestra casa, donde se supone que es el lugar más seguro, con las personas que se supone nos están cuidando. Entonces, ¿por qué aumentó la violencia sexual contra las mujeres? Y aumentaron los embarazos adolescentes. ¿Por qué? Porque es ahí también, en ese espacio donde se supone estamos seguras, que están violentando a las mujeres. Y entonces es mentira que las mujeres nos violentan, ¿no?, por todos esos estereotipos que han venido construyendo, y que ya no es posible que sigamos así. Y que no es posible que sigamos así, y que lo único que nos queda es articularnos y seguir saliendo acompañadas a tomar las calles, porque la calle es nuestra, porque no hay vuelta atrás, porque ese espacio también nos pertenece, porque no es una dádiva, porque no es que no lo quieran dar, es nuestro espacio, porque ante cualquier posibilidad de limitar nuestras libertades, porque ¿qué pasa cuando vemos un feminicidio, una violencia extrema? Sí, una de las primeras ideas es refugiarnos, ya no salir a la calle, tomar medidas que limitan nuestras libertades. Sí hay que tomar precauciones, pero también tenemos que tomar medidas para tomar la calle, porque la calle es nuestra, nos pertenece, es el espacio donde se construye nuestra vida diaria, y no podemos dejar que en ese espacio sigan decidiendo otros sobre la vida y los cuerpos de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Marta. Pues sin duda, como lo dice ella, las calles nos pertenecen. Y yo tengo una frase muy grabada acá de Marta, que dijo hace algún tiempo, de que necesitamos mujeres en el poder con poder. Y es cierto, necesitamos mujeres en el poder con poder, porque pues esos espacios que nos han arrebatado, ahora nosotras los tomamos y hacemos una reformulación de los mismos. Bueno, quiero agradecer también muy especialmente, por supuesto, a la directora del Centro de Estudios de Género, la doctora Susana Gabriela Muñiz Moreno. Muchísimas gracias, Susi. Gracias por la invitación, pero también por la preparación para este espacio. Bueno, ahora le damos el uso de la voz. Para decirles también a las colegas, hacemos una primera ronda y después vamos a dar tiempo de un diálogo con ustedes de preguntas y respuestas, ¿no?, para que tengan oportunidad de dialogar acá con quienes nos visitan. Y yo tengo acá unos papelitos que no va a ser necesario utilizarlos, porque ustedes saben medir muy bien en los tiempos, ya lo comenzó muy bien Marta, aunque tenemos 20 minutos, lo pueden hacer antes para dejar algo más de tiempo de diálogo con nuestra audiencia, con quienes están acá, ¿de acuerdo? Entonces, ahora le doy el uso de la voz a Krista Su. Ella es una artista, feminista, activista, guionista en Hollywood y creadora del proyecto, ustedes lo conocen, CUCSH Project, ¿se acuerdan de este? Un esfuerzo nacional iniciado por Sue y Swayman para crear sombreros rosas como una forma positiva de protesta por la toma de posesión del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El CUCSH, que fue usado por miles de participantes en la marcha de las mujeres en el año 2017, encontró rápidamente su lugar en la portada de Time y de New Yorker, y finalmente logró simbolizar la cultura de la resistencia feminista en Estados Unidos en menos de 2 meses. Krista es la autora del próximo libro, Reglas para un Mundo
cómo hablar, ser creativo y cambiar el mundo, donde comparte las herramientas, los consejos, las experiencias y los patrones de tejido que usa para su activismo por medio del arte. Ella vive en Los Ángeles. Bienvenida. Un gusto que estés acá. Thank you. Hello. Okay. Hola. I'm also, in addition to being an artist and a screenwriter, I am a daughter of a woman named Fei Wu. She's right over there. And you need a feminist to raise feminists oftentimes, so. How many people here are familiar with the Pussy Hat? Oh, good, okay. I mean, I'm willing to tell you all about it, of course, but this is a pussy hat, one of many. I'm gonna wear it right now. It's a very simple idea, and it's a simple idea that could also come across as very silly and maybe even frivolous or not worthwhile, and that's something I want to talk about today, because obviously it made a really big impact, and my hope is that I can encourage everyone here to do their own version of the pussy hat. Not literally make a hat and get other people to wear it, but what's your somewhat crazy idea that you have inside of you, and how do you bring it out? So I have a picture here of the sea of pink, I call it, and I have some thoughts about the prompt today, but people often ask me, how did I come up with the pussy hat, so I thought I would address that right now. When the election results in the United States came out, and Hillary Clinton had lost, and Donald Trump had won, there was just a devastation all throughout the United States where women were just torn. I know I was, and I remember I had an appointment with my therapist the next day, and she called me and said that she was too sad to do the therapy session with me, because it was just affecting us all on such a deep level. Because it wasn't just that, we didn't have the first woman as president, it's that we had such a awful, abusive person in the presidency and in the White House. So that was really, really devastating. So in that darkness, I heard news of the Women's March, and I knew immediately that I would go. And I also knew that I wanted to do something special for the march. I wanted to be able to wear something or hold up a sign, and I was willing to march naked for this, but I also was, as an art history major and an artist, I was like, well, it's great that you would go that far, Krista, but also, what does that mean? What message are you sending with that? And also, as a girl from Los Angeles, a California girl, it then occurred to me, I was also really cold in Washington, D.C. I might not really do so well naked anyway in D.C. So I was thinking, and in the back of my mind, I started thinking, I really love to knit. It's something I love to do. I've been obsessed with it, and I have never made my own hat, actually. In fact, if any of you knit, you might be aware of my stage of knitting. I was just knitting flat things, like shawls and blankets and scarves. And so I thought maybe I could make a hat. And that started to have meaning in a way that being naked did not. Because there was something about making my own protest gear with my own hands that I felt there's something here. I'm really making a statement because I'm putting the time and putting the energy and using my hands to create something tangible. And then the second sort of lightning bolt moment was I realized these hats are on the top of our heads, and we live in such a visual world right now that if many of us wore this hat and there was a picture taken of us from overhead, we would collectively create something. And that's when I saw it, the sea of pink, and
This was in November of 2016, and 2 months later, you see the sea of pink right there. And I want to point out, too, all those hats you see there are handmade. We didn't go to China to get them manufactured and sent over. We spread the pattern out through networks and such, and people were really eager to do something. And I also think that the Pussy Hat uses a very, very human primal emotion, which is that we want to help each other, that we love to shelter each other and gift each other. So many of these hats were made by women who couldn't attend the march in person. They were made in nursing homes or hospital beds, or, and we also encourage people to include a note inside the hat. So a note about the hat, actually. It's very simple. It's actually just a flat piece folded in half, and you sew the edges. So it's just a rectangle. So where do the ears come from? Your head goes in, the circle fills the rectangle, and the ears pop out. So it's really, really easy. So many people were able to participate, people you wouldn't necessarily expect to. I met, on my book tour, I met a Marine, a soldier, who's a veteran, really tough guy, and he knit almost 100 hats for the marches. I met young girls who wanted to knit for the first time. They're age 8, age 12, and we also modified it for really young people to just make it with their hands, no needles. So very young people also made pussy hats to wear, and it was gifted. Brought to the marches. Either you brought it yourself or you sent it to us, and we disseminated them. So it was just a really beautiful time. And I want to also offer you that, of course, after the fact, it feels very successful. But in the beginnings, it had to, it seemed like, what is this? And it's never been done before. And I remember at Thanksgiving dinner with my family, I started handing out the pattern and the information about the hats and how we wanted to make 1 million hats, 1.17 million hats, because that's the number of people who fit at the protest area. So I brought it home and showed my grandmother, because she's the one who taught me how to knit, and I asked her, will you knit me some of these hats? And she's very, very boastful about how good of a knitter she is. And so she looked at it, she's like, of course I can make this, it's so easy. How many do you need? And I said, 1 million. And she said, wait, what? And so I'm trying to explain to her in Chinese, this is what we're doing, we're making a statement, we're making it together, it's about toppling the patriarchy. And meantime, I'm yelling at my mom, how do you say toppling the patriarchy in Chinese, Mom? How do I get this across to her? So she did make me some hats, my grandma did, and really beautiful. And but in the meantime, my dad looked at all this information, and he said to me, Krista, I think this is a really stupid idea. I don't think you should do it. I think that the name, it will turn people off. I know it certainly turns me off. And I should have preluded this by saying that I am a little bit the black sheep of the family. I like to say I used to be the golden sheep, and I turned into the black sheep because I was supposed to be a doctor or a lawyer and such, and now I'm a screenwriter, knitting artist, and with this idea of the pussy hat. And the thing is, I think I've been working for 10 years, basically, as an artist or writer, and had he said that to me at the beginning of my career, I think I would have crumbled. I think I would have said, oh no, it is stupid. And because I've built some of the creative tools that I talk about in my book, I was able to actually really hear him, really hear what he had to say. And what he had to say wasn't, it's stupid, you're wrong, don't do it. He was saying, Krista, I love you, and I am scared. I'm really scared about what this could do to you
and please don't do it. Please don't put yourself in danger. And because I had gotten to that point in my life, I was able to hear him and essentially say back to him, in the subtext of it was, Dad, like, I love you too, and I'm not scared. This is a great idea. It's going to be great. You'll see. And I want to say, like, just 2-3 weeks later, he was handing out those patterns at work, and he works at a very conservative place. They like had no idea what to do with these. And when I came back from the march, my mom picked me up in LA. And at this point, the hat is on the cover of Time magazine, it's on the cover of The New Yorker, it's in political cartoons everywhere, it's on every continent in the world, including Antarctica. And my mom, sorry Mom, but I thought in this moment she would be like, Krista, I'm so proud of you. But instead, I was there and in the car, and she says, Krista, you really need to cut your hair. Don't you want a nice professional bob? Like, I was like, no, I don't want a nice professional bob, Mom. Like, I like it, so it's, but you know, again, I could hear the love in her voice. And when I went home, I actually, because I learned from my instance with my mom, I didn't let my dad speak. I was like, so Dad, are you proud of me? And he said, yes, I am. So I like fed him that. But just a little bit later at breakfast, I saw in the corner of the kitchen this like crumpled up bag. I thought, okay, what is that? I open it, and it's knitting. And I asked my dad, like, Dad, what is this? And it turned out he had tried to knit me a pussy hat. So when people ask me, like, has this like project changed any minds that you know of? It's like that people you met on your tour, or your book tour and stuff. It's like, oh, I could tell you about someone way closer to home. You know, it was such a beautiful connection. And what's really funny about it, too, I say he tried to knit me a pussy hat. It was like maybe this much, and it was a lot of holes, but he was learning, he was figuring it out, and he actually eventually finished it, and I've worn it with pride many times as I've traveled. And, you know, every hat has a story, which is something as a storyteller I really love. I really love that it's become an avenue for other people to tell their stories. So anyway, that's that, and I will talk a little bit about what's happened since then, because, you know, when I was asked by the lovely Susanna to speak here, thank you so much, I actually revisited my book that came out the year after the march. It's called DIY Rules for a WTF World. Could you actually go to the next slide for me? Thank you. So it's actually designed so you could like selfie with it if you don't have a hat, you know. And I should explain a little bit about the title. I actually did not come up with it, but I do enjoy it a lot. It's DIY in English stands for do it yourself. So there's so many rules in life that we follow, but I think as an artist and as a person, as a woman, it's so important to remember that you can follow your own rules. You can make the rules that fit your life versus rules that are handed to you by a colonial patriarchal society. And for a WTF world, WTF stands for it's not really polite, but it stands for what the fuck. So it's for a world that needs some of our magic, I would say. If you go to the next one, there are, so, you know, I want to take a creative approach to it. So every chapter is represented by a quilt square that actually exists, you know, my book quilt, so to speak. And so I have 46 rules, and I chose that number because I was really eager for this 45th president to get out of the office and for our 46th president to come. So that's like the little numerology I have in there.
I'd like to say that, I was wondering, like, will this book still hold up, 5 years later? And it's perfect. It's 100% perfect. But I wanted to highlight 2 things that still really matter to me. So if you go to the next slide, I think 2 things like really stand out to me to be especially helpful in these times, which is, to me, patriarchy is a haze. It's all around us. And you can't touch it, and you can't see it, actually, when you're in it, because it's still sort of translucent. You see things, but it's there. And it's things that Martha has talked about. Like, for example, there is a college in United States where they had a lot of sexual violence against sorority girls. And so they told these women in the sororities, like, okay, we'll fix this. We'll institute a curfew. So you have to be in your homes by in your sorority house by 10 p.m. Then the violence will stop. And obviously this made sense to the people at the time, and even like I think when you first hear it, you might be like, oh, okay, I guess that works. But then that lightning bolt comes through, cuts through that haze, and well, why don't you keep the boys in until 10 p.m.? That would cut down on violence. So it's this that we confront every day, and it's hard to fight this enemy when it is a haze like this, and it's all around us. It's also hard to fight this enemy, and if you go to the next slide, please, when it's self-policing. I think something I found in my time as an artist and an activist is that we are often our own worst enemy. Like, you have an idea, and do you even tell a friend about it or write it down? Like, no, you immediately talk yourself out of it. Right, like, oh, who am I to do that? Can I really do it? Is it practical? And so on and so on. And to me, that is patriarchy, because that is shutting down an idea from someone who can change the world, and they don't want that status quo to change. So, how do we attack that when it's in our own head? So yes, it's a public worldwide problem, but it's also such a deeply personal problem and individual. And you go to the next slide, please. I don't have time, unfortunately, to explain this beautiful Cinderella metaphor that I've laid out, but I do want to talk about how patriarchy to me is, it's kind of drills down to one rule, which is that there's only one right way of doing something, and if you aren't a white man, you're doing it wrong. So you could work and work and work, but they can change the rules on you, and so that's why I have Cinderella in there. Like, she's told she can go to the ball if she does all her chores and she has something suitable to wear. But she actually does all her chores and actually finds something suitable to wear, and they actually tear her clothes apart. And how often has that happened to our female politicians? They do all the work, even twice as much as a male politician, and at the end, their clothes are ripped apart, And I'm sure actually many of you have experienced that in your own lives, that you don't have to be on a worldwide stage to experience this. And can I have the next slide, please? So to me, the antidote to patriarchy, if patriarchy is that there's only one right way of doing something, that we have to be creative. We have to nurture the creativity in our souls, the artists within all of us, because creativity, of course, is all about how there are many ways to do something. And when we're in that haze, it's hard to see, but it's a reminder. I love that in Martha's talk, she often talks about reminders. And for me, I don't believe that my book or my speech or, my conversations with you is me telling you anything new, that you are powerful, that you can affect change in the world. To me, they're just reminders. Hey, did you forget just for a moment that you can affect wondrous change in this world? So again, thank you for your time. It's not me telling you, it's just a reminder in case you need one. So thank you very much. Muchísimas gracias, Krista, por venir a hacernos este recordatorio poderosísimo que acabas de hacer, pero sobre todo, muchas gracias por soñar, muchas gracias por hacer tus sueños realidad y muchas gracias por no hacerle caso a tu papá.
Bien, voy a dar ahora el uso de la voz a Carmen Pérez. Muchas gracias, Carmen, también es un gusto enorme que estés acá. Ella es una galardonada líder internacional de derechos humanos y civiles y feminista chicana. Carmen se desempeñó como presidenta y directora ejecutiva del Encuentro por la Justicia y cofundadora de la Liga de la Justicia y cofundadora de Poderistas. Ha dedicado su carrera de 20 años a abogar por muchos de los problemas de derechos civiles más importantes en la actualidad, incluido el encarcelamiento masivo, la equidad y la igualdad de género, la prevención de la violencia y la justicia social y la justicia racial. Fue una de las copresidentas nacionales de la Marcha de Mujeres de 2017 en Washington, que atrajo a más de 5 millones de personas, bravo, en todo el mundo, que marcharon en resistencia al odio y a la intolerancia, reafirmando los derechos de las mujeres de todas las identidades como derechos humanos, y continúa sirviendo en la junta directiva de la organización. Bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias. México lindo, ¿cómo están todos? Estoy tan orgullosa de estar aquí con ustedes. Realmente mi español no está tan bueno, pero sí trato de hablar español. Les quiero dar gracias a Susana, que los trajo aquí, que nos dijo, tienen que venir y platicar de los movimientos que ustedes tienen en los Estados Unidos. También a Susana, que nos ha cuidado, si puede poner su mano para arriba, y Karen. Y hay otra compañera de nosotros que se llama Cassidy. Ella era la persona que estaba trabajando con Linda, yo y Tamika y Bob en la Marcha de las Mujeres por 8 semanas, todos los días haciendo la comunicación. Solo le quiero dar gracias a ella. Pero también a ustedes por estar aquí, especialmente todas las mujeres que tienen esa esperanza de cambiar las condiciones y tener más derechos, porque nosotros merecemos una buena vida. Pero también a los jóvenes, a los hombres. Voy a hablar con ustedes. Yo tengo un mensaje para ustedes, pero voy a empezar mi plática y la voy a hacer en inglés porque es más, me siento más cómoda hablando en inglés. Pero también le quiero dar gracias a mi mamá, que es mexicana, es de Zacatecas, y ella nunca perdió el lenguaje, nunca perdió la cultura. Nos decía, no son americanos, son mexicanos, y yo soy otra mexicana en este table, yo no sé cómo se dice. Yo soy una mexicana con mucho orgullo, especialmente porque cuando vivimos en los Estados Unidos nos tratan como debemos de vivir en nuestras rodillas, o no es nada diferente. Pero también especialmente porque ella nos decía, te nombré Carmen porque no quiero que tú te olvides que tienes el nopal enfrente. So aquí estoy tratando con mi español y les voy a decir un poco de mi trabajo. Me involucré en la Marcha de las Mujeres no porque necesitaba otro título ni porque necesitaba otro trabajo. Nosotros trabajamos por 20 años en los derechos humanos de jóvenes, de personas que están matadas por la policía, y yo estaba cansada. Yo había regresado para atrás a Oxnard, en California, de donde yo soy, de Nueva York, para organizar en mi comunidad. Yo me había ido hace unos 20 años antes porque mi hermana se había fallecido. La mataron y la enterraron en mi cumpleaños de 17 años. Y yo regresé para Nueva York, cansada. Mi comunidad no estaba preparados para recibir lo que yo estaba tratando de traerles. Y regresé a Nueva York. Este presidente, el número 45, dijo algunas malas cosas de los mexicanos y me enojé. Yo estaba pensando, ¿cómo que este hombre que está en una campaña puede decir estas cosas de mi gente, de mi país, de mi madre que vino a trabajar en los files y casi mató para darle comida a la gente que estaba en los restaurantes? Yo dije, pues no, él no va a ganar. Como todos pensamos que no iba a ganar. ¿Cómo iba a ganar si el país no era tan racista?
las mujeres gringas estaban contra los hombres, so nosotros pensábamos, él está diciendo cosas de mujeres, está diciendo cosas de los afroamericanos, de los latinos, especialmente los mexicanos y los árabes. Pero no, ganó. Y era como el día que yo me levanté y oí que había fallecido mi hermana. Se sentía bien feo, oscuro, no sabíamos qué hacer. Y había unas mujeres blancas, gringas, que dijeron que iban a marchar a Washington, D.C. y se llamaba The Million Man March. Y les quitaron el trabajo que afroamericanas habían hecho hace 20 años en Filadelfia. So estas mujeres dijeron, no, es nuestra idea. Como todas las veces dicen en los Estados Unidos que las cosas que nosotros hacemos son las ideas de ellos. Yo no sabía que yo hablaba tanto en español, so I'm like, what the heck, I'm speaking in Spanish. What? Yo pensé que estaban hablando en inglés. I know, I got fired up. I was like, y luego, el pueblo unido jamás será vencido. Pero lo que pasó es que nos llamaron porque en ese tiempo ya estaban abajo de mucho, como gente estaba diciendo, esta no era tu idea. ¿Cómo que vas a marchar millones de ustedes cuando ese era el trabajo de las afroamericanas en Filadelfia? No les puedes quitar eso. Y esas mujeres, necesitamos ayuda, no sabemos cómo organizar, ¿no? Y nos llamaron a mí y una muchacha que se llama Tamika. Y realmente estábamos dormidas, porque era mucho dolor para tener un presidente que dijo estas cosas y iba a correr el país. Nos llamaron estas dos mujeres y había otro hombre en el teléfono y dice, le estamos llamando porque yo les dije a estas mujeres que ustedes saben cómo organizar en sus sueños. Y luego Tamika dice, pues si vamos a venir yo y Carmen, nos vamos a traer a la Linda. La Linda no tenía nada de opinión, ella iba a tener que organizar con nosotros. Nomás teníamos 8 semanas y dimos todo, nuestras relaciones, mi oficina, nuestra ideología, las teníamos que educar en el feminismo porque no sabían qué era feminismo. El feminismo de ella no nos incluían a nosotras. Y eso era bien difícil porque estábamos cansadas, pero ahora les voy a decir en inglés. It was important. Sorry. It was important for us as women of color leaders who had been organizing for decades, grounded in an ideology of Kenyan nonviolence, so sin violencia, to be at the head of the Women's March on Washington. And so what I feel that the current state of feminism marches are on the rise. We are seeing the uprising of women across the world. We are seeing more women show up in anger and demand their right. Antes de la marcha de las mujeres no estaban unidas. Y tampoco ahorita estamos unidos, porque no podemos decidir quién es mexicano y quién no es. No podemos decir quién merece estar en la mesa y quién no. Si todos nos uníamos por todo el mundo, los mexicanos, imaginen qué poder podemos tener. Pero no, unos hablamos mejor español que nosotros. Unos estamos más morenos que ni los otros. Unos estamos más bajitos que ni los otros. Y cada vez estamos mirando, estamos diciendo, no somos lo mismo. Pero imagine, por 8 semanas las mujeres que estaban organizando la marcha estaban diciendo, somos las mismas. Estos derechos son de nosotros. Y por 8 meses organizamos la más poderosa marcha de todo el mundo, no del país, de todo el mundo, 5 millones,
million, ¿es millones? 5 millones de personas por todo el mundo y no nomás mujeres. Había hombres que estaban allí con sus hijas, con sus novias, con sus esposas, con sus amigas. Hizo este movimiento feminismo, tiene que incluir los hombres. ¿Por qué? Porque algunos de los cuartos yo no estoy en y yo necesito que usted hable por mí. Okay, back to my English, porque me estoy poniendo bien apasionada. Hizo, let me see, okay. Hizo lo que nosotros estamos, it's inspiring to see women out at the forefront demanding dignity and respect. It is inspiring to see women in las calles and they not call us prostitutes. But we need a new level of solidarity for women's rights. We need to be in solidarity with one another, to be in conversation with one another, to coordinate our efforts, or else our rights will continue to be rolled back. As we show up to march, we have to strategize. We have to think about the long-term effect and the short-term strategies to achieve the rights of women. We sometimes forget that the attacks on women's rights didn't happen in a vacuum. It is the result of years of planning and organizing, and we need to do the same. We also need to be in the rooms where decisions are made. So it's not just about marching, it's about being at the table where decisions are being made about your body. It's about becoming elected officials. It's about becoming the presidents of universities. It's about becoming the women in leadership. And so when Tamika, myself, and Linda became national organizers of the Women's March on Washington, there was no blueprint for us. There was nothing in the feminist movement that represented what we were building and represented who we were, that showed the same kind of intersectionality and inclusivity. And so we had to have difficult conversations and courageous conversations. We had to work harder to prove to them that we were real feminists. We had to take risk. We had a lot of educating to do, and there was a lot of debates. People were attacking us for what we were trying to do. When we were talking about race, people were saying, why are you talking about race? When we were talking about immigration reform, they were saying, why are you talking about immigration reform? That is not feminism, but it is. And so what I encourage us to do is to take risk and to think about diversity in new ways, including how different issues affect people. What affects you may not affect me, but that doesn't mean I can't be in solidarity with you. And so what we did was we built upon the movements that came before us, those that we had studied, the civil rights movement, the Black liberation movement, the Chicano power movement, and the United Farm Workers movement. As a student of Chicana feminism and Black radical feminism, it was important to move beyond theory and apply an intersectional feminism in real life. My intention has always been to sustain a movement that is the continuation of our elders and builds with the current movements that exist for the cause, like racial justice, immigrant rights, LGBTQIA+ rights, and women's rights, by bringing all our people together. Building bridges between communities that usually work in isolation is difficult and necessary work to create a unified and unstoppable force of change, including men. I didn't grow up in absence of men in my life. I had a father, I have brothers, I have nephews, I have a husband, I have 2 sons, and my feminism should be as important to them that it is me. The 2017 Women's March has been central to mass organizing, from Iran to the Women's March in Santa Lucia, Mexico, to the streets of Washington, D.C. and Chile. Women have found their voice. They have found their power. When we were organizing in 2017, we were intentional about creating entry points for all women to see themselves as part of this movement. In the beginning, white women were building a march against Trump. But for a lot of us women of color, Trump was not our issue. He was a symptom of a
bigger and older problem. A lot of times when you find yourself at an impasse, you're fighting instead of creating the world that you want. And so we decided to create the world that we wanted. We set forth a path for people to say, this is for me, this is my movement. For 8 weeks, women put aside their politics and their background and came together to do something great. And they went on to do their own marches, building upon the frameworks we created. I think 2017 allowed for women to unleash their collective power. Women felt a wave. There was a surge of activism afterwards. We shifted the culture. Esta Mexicana shifted the culture. We went from not seeing anything about women to the future is female t-shirts at local, everywhere. I was gonna say at local Targets. Everywhere. Women were running for office. I don't think women will ever go back to being silent, because now they know that coming together in collective power changes the world. Wonder Woman isn't coming for us. Nadie va a venir a salvarnos. Nos tenemos que salvar nosotros mismos. As the CEO of the Gathering for Justice, we were instrumental in bringing over 500 organizational partners. Our values of King and Nonviolence were infused into the Women's March movement. The 2017 Women's March turned out over 5 million people across the world, and I appreciate all of you that showed up. The impact that these and other marches, including Me Too and the Mexican-specific movements, Un Día Sin Nosotros, nosotros habíamos hecho la misma marcha en los Estados Unidos que se llamaba A Day Without a Woman. This has created a groundswell of discomfort that forces people to pay attention. Yo no sé cómo decir groundswell, pero lo que hace la marcha es que hace las condiciones tan uncomfortable que gente tiene que poner atención. Marches are just one of the tactics. So las marchas nomás es uno de los tácticos en la strategy más grande, porque tenemos que hacer otras cosas, no nomás marchar. And so nosotros en los Estados Unidos, en mi organización, the Gathering for Justice, nosotros, we follow the 6 principles of King and Nonviolence that were codified by Dr. Martin Luther King Jr. And in those are the 6 steps to nonviolence. One is information gathering. It's to gather more information. Gaden más información. Eduquen a los demás. So step number 2 is educate others. Tienen que educar a las personas que están afectados por lo que usted está peleando. Step 3 is personal commitment. Es cómo voy a dar commitment. Anybody know how commitment? ¿Cómo voy a enseñar? How es diciendo yo estoy dedicada a este movimiento. Eso es personal commitment. Step 4 is negotiations, negociaciones, porque tienen que negociar. Si usted va a salir a una marcha, no puede ser una marcha por una marcha, tiene que tener un propósito. Tienen que decir qué está marchando para que usted pueda negociar después. Y número 5 es acción. Solo tiene que ser over and over and over until you get it right. Y so, para mí, lo que hemos podido hacer, sorry, I'm going back to Spanish, I'm so sorry. What we understand is that injustice happening in our community may be different than the injustice that is happening in your community. But we've already seen a lasting cultural shifts come from the Women's March. Even our basic needs, like the autonomy of our bodies, como usted estaba hablando, la autonomía de nuestros cuerpos. Estoy escuchando.
Those things we didn't know we didn't have. Esas cosas no sabíamos que no teníamos autonomía de nuestros cuerpos. ¿Cómo que me va a decir que yo no puedo hacer una decisión por mi cuerpo cuando usted nunca está en mi casa para ayudarme otras veces? Pero los políticos estaban haciendo eso. Pero ya no vamos a aceptar eso, porque marchas como the Me Too, como la marcha de las mujeres y otras. A Day Without a Woman en los Estados Unidos allowed for CEOs to have conversations about pay equity. Muchas de las veces, especialmente en los Estados Unidos, las mujeres latinas hacen 57 centavos al dólar. Nosotros somos las más bajas de pay equity que nos pagan, es lo bajo. Pero en ese tiempo, cuando estamos diciendo, no vamos a enseñarnos a nuestro trabajo, van a tener que tener una discusión si nosotros, los CEOs, los patrones empezaron a hablar de cuánto le estaban pagando a la mujer. When all these things come together, right? 3 minutos, okay. We're able to make change. Cuando todo esto, cuando estamos educados, cuando le damos el poder para atrás a la persona que pueden cambiar las condiciones de su comunidad, hay cambio. Pero tenemos que estar unidos y tenemos que incluir a todos. Aunque no le guste el tema feminismo, eso no es una mala palabra. Es lo básico de ver que yo también existo en este mundo. Y ojalá podemos marchar en unidad, en solidaridad y saber que aquí estamos para trabajar con todos. Porque si no nos dejan soñar, no los vamos a dejar dormir. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Ahora entendemos por qué pues tú fuiste una de las presidentas de esta gran movilización, pues esta pasión que tienes. ¿Cómo no nos ibas a movilizar a 5 millones de personas con esta pasión? Muchas gracias y muchas gracias por venir también aquí a recordarnos toda esta fuerza, todo lo que implicó, pero también sobre todo algo muy importante, cómo llevar estas interseccionalidades, ¿no? Que la marcha, esta marcha feminista, esta gran movilización no era solamente por unas declaraciones de un tipo como Trump, ¿no? Sino además todo esto que intersecta y que tú bien lo señalabas, de esas problemáticas que estaban ahí presentes, ¿no? De la migración, de las mujeres, de las diversidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Carmen. Gracias. Bueno, y ahora damos el uso de la voz a Linda Zarzor. Ella es galardonada activista por la justicia racial y los derechos civiles y una organizadora comunitaria. Es de nacionalidad palestina estadounidense y actualmente reside en Brooklyn, Nueva York. Es cofundadora de la primera plataforma de organización musulmana en línea, My Power Change, y cofundadora de Until Freedom. Linda fue una de las copresidentas nacionales de la protesta de un solo día más grande en la historia de los Estados Unidos, la Marcha de las Mujeres en Washington en 2017, de la que ya nos han estado hablando. Ha sido nombrada entre las 500 de los musulmanes más influyentes del mundo, fue reconocida como una de las 50 líderes más grandes de Fortune y figura como una de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. Es autora de No estamos aquí para ser espectadoras. Esa frase me encanta, por supuesto, no estamos aquí para ser espectadoras, una memoria de amor y resistencia, reconocida por su trabajo transformador de organización interseccional y la construcción de movimientos. Bienvenida, Linda. Adelante. Hola. That's as far as my Spanish goes. I know a little bit more, but first of all, thank you so much for having me here today in Guadalajara. It is my first time in Guadalajara, but not my first time in Mexico. And I want to thank Susana and the university for giving us this platform here in Mexico.
I am an activist and an organizer, and I am an author. I am an American daughter of Palestinian immigrants. My family comes from living under the longest standing military occupation in modern history. So I am the great-great-granddaughter of Palestinian women warriors. And that is why I am who I am today, and that is why I'm here on the stage with all of you. I want to be very clear. As an American, I am not here in Mexico to lecture Mexican women about human rights, about being powerful, about organizing, or to explain that my country is a great country that does great things for women. In fact, I am ashamed sometimes when I go outside of the United States to countries all over the world, because we still in America have so much more work to do. We are a nation with much more resources than Mexico, much more resources than Central American nations, South American nations, African nations, nations in the Middle East, and still we are going backwards when it comes to women's rights. So I am not here to lecture you. I am here to tell you that my liberation as a Muslim Palestinian woman in America is tied to the liberation of Mexican women, of Colombian women, Honduran women, Guatemalan women, Peruvian women all over the world. When I was a child, I did not dream that one day I was going to be an activist. Nobody dreams to be an activist. It's not a dream that you have. Maybe you dream to be an author, maybe you dream to be an actress, maybe you dream to be a performer or an entertainer, maybe you want to be a doctor or a lawyer or an engineer. I did not dream to be an activist. My dream was to be a high school English teacher. I wanted to teach young people and children of immigrants and young black people that you are worthy, that you matter. Because in America, oftentimes, children of immigrants and those who are black or who are not white are often marginalized in our society. And so my dream was to come back to my old high school and to organize with young people, to educate young people, and to love young people to success. That was my dream. And so when I was a college student in 2001, some of you maybe were not born in 2001. Maybe you were a very small child in 2001. Something very bad happened, something very horrific happened in the United States of America in 2001. And it was the horrific terrorist attacks of September 11th. Over 3,000 people were murdered, were killed in a terrorist attack by people who were Muslim people. And so I lived in New York, which is where the terrorist attack happened. And I was also sad, I was also scared, because that happened in my city. So if something happened in Guadalajara, you would be sad, you would be mad, you would be outraged because somebody attacked your city. So I was outraged, I was sad that something so horrific happened in my city. Instead of the United States government saying, these people like me are also victims. We are victims in this horrific attack too, because it happened in our city. The United States government decided that people like me, people from my community, people who prayed like me, who looked like me, who spoke some of the same languages that I speak, were the suspects. We were the criminals just because we shared the same faith with the people who committed this horrific attack. So the United States government sent every level of law enforcement to my community. They arrested men in my community, fathers and sons. They deported thousands of Muslim men back to countries that they fled for political persecution, they fled for poverty, they fled because there was war. And America decided that they were the problem, and so they started deporting, detaining, and terrorizing the communities that I come from. And so I was a college student, and I spoke English, and I also spoke Arabic, because I grew up in an immigrant family, and my parents did not allow me to speak English at home. No English in the house.
When you are inside of the house, you are only to speak Arabic, because my family believed it was important for me to carry my culture, to understand my language, to speak to my grandparents and my great-grandparents. So I spoke fluent Arabic. And that was very helpful, because I was then able to organize immigrants in my community. I was able to defend the rights and translate for women in my community whose husbands were being kidnapped by the United States government. And so then I decided at that moment that if I don't fight for my people, who's going to fight for my people? If you don't fight for you, who's going to fight for you? So then I decided, I went from being and studying secondary education to then becoming a full-time activist and organizer in the United States of America. Let me tell you about what it feels like to be an activist and an organizer as a woman of color and as a Muslim woman in America. It is dangerous. Just like Krista, I wrote a book in 2020. And this is a book, it's a memoir, it's about my life. So somebody said to me, why would you write a book about your life when you are only 38 years old? You still have a long life to live and a lot more things to happen. People write memoirs when they are maybe 60 years old, maybe 50, maybe 70 years old. So you have more things to share in your book. I wrote a memoir about my life when I was 38 years old, because after we organized the Women's March on Washington, a lot of people around the world said, wow, this is so amazing, so inspiring. And people thought that it was such a wonderful experience for us to organize this wonderful march, and it was. But people don't understand what happened after the march. After the march, we became the biggest enemies of, number one, the new presidential administration. The President of the United States and the son of the President of the United States attacked me by name. They knew who I was. There were people in America that supported Donald Trump and what we call white supremacists, people who are anti-immigrants, anti-black people, anti-Muslim people, who started targeting us. They posted my home address on the internet, so people knew where I lived. I had children whose last names, I had to give them different last names so that people would not find my children who went to public school in New York City. When my children went to college, I left them in New York because I did not want them to leave my vicinity, because I did not believe that my children would be safe if people knew that they were my children. People sent us death threats. They sent mail to my mother, to her home. My mother is an older woman. They sent her books and scrapbooks with photos of my children. They would call my mother and leave her messages telling her that you should say goodbye to your daughter because you may not see her after this. So what happened after the Women's March is we became very politically powerful and very politically influential. And people said, no, we need to find solutions to undermine, to disappear these women who were fighting not only for women's rights, but for the rights of all people in the United States of America. They were intimidated by us because we were not afraid. I was not afraid of Donald Trump. I'm not afraid of the police. I'm not afraid of the military. And I actually have gotten arrested in the United States almost about 40 times. I am willing to sacrifice my freedom if that means that other people in my community and the people that I grew up with are going to have more freedom. And so what I want you to know about fighting for your rights here in Mexico, or fighting for your rights in the United States, or in Iran, or in other countries around the world, is that this work comes with sacrifice. You got to be willing to give something up. This work is not easy, and it is very dangerous, and it is very dangerous here in Mexico for women to stand up for their rights, to speak up against government policies, and to assert their rights in a place like Mexico. So when you see women activists like Marta, like Guadalupe, I want you not just to say that you are proud of them, but I want you to say, how can I help you? How can I be with you? Because they can silence Guadalupe, they can silence Marta, but if there's 1,000 Martas and 1,000 Guadalupes, they cannot silence us all. And that is why we need more people to join our movements. You know,
while there have been more women around the world who have rose up to demand their rights, I will be honest with you. In the United States of America, we're going backwards. You may have heard that we have had a Supreme Court, our Supreme Court, which is the highest court in the United States of America. They are rolling back women's rights that people won, women won for us 55 years ago. So imagine that me and Carmen, our generation, we are the first American generation that has to tell our daughters and our granddaughters that you have less rights than me. So remember, before, every generation got a little bit more, and then a little bit more, and then a little bit. We have to tell our daughters, you have less rights than me. It's the first time in American history that that has happened. We live in a country that tells us, because we are not white, that because we are children of immigrants, or because we are not white Christians, that we are less than. We are marginalized in our own spaces. And in fact, that happened to us at the Women's March. So while we organized something very powerful, it required a lot of stress, because we were organizing with white women in America who believed that the most important thing in America is reproductive rights. Abortion is the most important thing. That is not the most important thing to us. The most important thing to us, because of the communities we come from, is ending poverty, affordable housing, for our mothers to have access to all health care, including reproductive rights and reproductive health care. We want to send our children to schools where they have high-quality public education. I'm going to give you an example about the United States. This is why my country hates when I leave America and I go speak in other countries. Gotta tell you the truth. In America, your school district where you send your children to school is based on the taxes of the community who lives there. So if you live in a poor community in America, that means your school district has less money than the districts where the rich people live. See how inequity works in America? This is how inequity works in America. They tell you, no, we don't do those old bad things that you said, Dr. King said we did. We are a great nation in America. You are not a great nation until all people are equitable, until all people have access and have the same opportunities, until we are able to welcome immigrants from Mexico who want to find a better life. America is not America without immigrants. And in fact, most of America was Mexico. That's right. Because you didn't cross the border crossed you. And that's how I explain what is happening in the United States of America. And so, they did a lot of bad things to us. The media in America defamed us. They vilified us to try to say that we were anti-American, that we were these bad people. But I will remind you that if you look back at history hundreds of years ago, the same people that were fighting for justice, that were on the front lines, they always vilified them. They always said bad things about those people. So I want you to know that I am very proud of the work that Carmen and I have done and continue to do. Because even today, in the United States of America, when somebody wants to organize a mass mobilization, we are the first people they call. That's right. Because we are strategic, and we are organized, and we understand that organizing is a science. We also have relationships with people. You think you could bring 1 million people to the street just like that? You have to know how to organize the people. And what I have told women, and I will say this in Mexico, and I will say this, and I say this to women in America all the time. Donald Trump is, as you heard, he is running for presidency again in the United States. Let me be clear, he will not win this time, but he will create chaos again and misinformation. And he will say bad things about the Mexicans and about the immigrants and about the communities. But what I will say, and I said this before, and we fought with the white women about this. Donald Trump did not introduce to me patriarchy. He did not introduce racism to me or anti-immigrant sentiment. He did not introduce to me these vile concepts, these bad concepts. America was built on the genocide of indigenous people.
That's right. We live in a country that enslaved African people. We lived in a country that excluded Chinese people from coming to America through legislation. We detained Japanese Americans because we said that they were the enemy that was living within our country when we were in the World War. We are a country that has done horrific things. We killed 1 million Iraqis in an unjust war, and now America says, we're very sorry. We killed people, it was an unjust war, very sorry. And right now there is a conversation, as you heard in World Cup, I was so sad when Mexico Lost. I was so sad. Very sad. I cried a little bit for Mexico. I'm a big Mexico fan. Now I want Argentina to win because I want Messi, to get his last World Cup. Come on, people. Anyway, sorry, Argentina. Anyway, I say that right now, even my country and other European countries are having a conversation about Qatar, which is where the World Cup was happening, criticizing Qatar as a nation. And of course, every nation deserves critique. But America is the last country to critique people about human rights. Germany is the last country to critique people about human rights. The British are the last people to criticize countries about human rights. So what I'm saying to all of you today is, be bold, be unapologetic, do not be afraid. And you know what I always say to them? People say to me all the time, why are you not afraid? I say, you know what? Because I lived a good life. And if I die fighting for freedom, at least my children and grandchildren can say that my mother and my grandmother, they were fighting for me. So the most important thing about organizing is understanding it is uncomfortable, it is hard, it is full of risks, and you know what? Your great-great-grandmothers, they fought for you, which is why you're here in this space today. You would not be a university student without your grandmothers. You would not be without the sacrifices of women in your family. And that is why every day I honor my mother and my Palestinian great-grandmothers to be a fighter and a warrior, because that's what you are, Mexican people. You are warriors and your women are warriors. And keep making us proud. Woo! Muchísimas gracias, Linda. Sin duda eres una gran guerrera y bueno, tienes toda la razón cuando mencionas que América no es América sin los inmigrantes, pero América no es América sin las mujeres y sobre todo sin mujeres como ustedes que han hecho a grande América por eso, porque están ahí, porque han dado su vida, su lucha. Y no solamente tus hijos y tus nietos van a recordar lo que has hecho, nosotras también, nosotros les debemos muchos y les damos las gracias por todo esto que han realizado. Bueno, desafortunadamente no nos dio el tiempo para dialogar con ustedes, ni modo quisimos dejarlas hablar a ellas, queríamos escucharlas, queríamos pues eso, aprovecharlas lo más que se pudiera y no nos dio el tiempo para eso. Solamente, como son 5 minutitos los que nos quedan, una palabrita que nos diga cada una ya de despedida. Comenzamos contigo, Marta, con una palabra con la que te despides. Marta. Pues ya lo dijiste hace un rato, queremos más mujeres en el poder, con poder, y el poder es para transformar la vida de las mujeres. Muchas gracias. You know you are powerful, so I'm just reminding you of that. Thank you so much for all you do. A ver, todos juntos, el pueblo, Unidos, jamás será vencido. Linda. I'm going to say it in Spanish. I'm going to try. Sí. Justicia para todos. Gracias, muchas gracias a todas, a todos ustedes por estar acá. Gracias.